Сәлем, достар, қалайсыңдар? Бұл бізде талқылайық. Всем привет, друзья, как ваши дела? Hello, how are you guys? Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол бізде Топ-5 главных проблем при изучении иностранных языков. жақсы. Енді бүгін біз неден бастаймыз, айтшы Гүлім? Бүгін біз introduction. The first is language, the second is 5 reasons why we study language, and the third is the most 5 pressing problems in language learning, and the first is how to deal with language learning difficulties. Жақсы. Жалпы тіл дейміз, language. Ол тіл. Тіл ол құрылымдық байланыс жүйесі. Тілдің құрылымы, оның грамматикасы бар. Ал бос компоненттер оның өздік қоры болып табылады. Тілдер адамдардың қарым-қатынасын негізгі құралы болып табылғанда, және ол сөйлеу, жест, немесе мимика жазу арқылы көрсетіледі, арқылы берілуі мүмкін. Жалпы көптеген тілдерде дыбыстарды немесе белгілерді көптеген тілдерде, соның ішінде ең көп таралған тілдерде ол дыбыстарды немесе белгілерді кейінірек қайта пайдалану үшін жазуға мүмкіндік беретін жазу жүйелері бар. Адам тілі берілудің бір әдісіне қарай, тыңдап отырсыздар ма? Бір әдісіне қарай, және көру, дыбыс, және де тағы да басқа да тәуелді емес, және әртүрлі мәдениеттер мен уақыт бойынша өте өзгермелі болып келеді. Сіз ойыңыз айтыңыз. Okay. 5 reasons why we study languages. Oh, 5 reasons. Okay. Good. The first is professional requirement. This is the most basic reason why people learn foreign languages. After all, many professions require knowledge of one or even several foreign languages. This requirement depends on what you are doing. Most often, knowledge of international languages is required. These are English, French, German, as well as such specific languages as Japanese and Chinese. И второе – это социальное преимущество. Действительно, значение иностранного языка часто является социальным преимуществом. Конечно, очевидно, у кого больше преимущества. У людей, знающих несколько языков, или у тех, кто не знает ни одного. А также социальное, получается, social advantage делится на свои communication in the family, personal satisfaction and the mental training. Жалпы осы тілді үйрену қазірдің өзінде дәлелденген ақыл ой қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Осы білесіздер ме? Осылайша біз сізге басқа пәндерді, соның ішінде дәл пәндерді үйрену оңайырақ болады. Жалпы осы шет тілін үйрену кезінде сіз мыңдаған жаңа сөздерді есте сақтауыңыз керек, иә? Ол біріншіден. Және де сондықтан бұл сіздің миыңыз үшін өте жақсы жаттығу болып келеді. Қалай түсінесіздер ме? Вообще керемет бұл дегеніміз. Жалпы шет тілін үйренгенде басқа пәндер бойынша емтихандарға дайындалу оңайырақ болады. Алынған ақпаратты оңай есте сақтай аласыздар. Және қартайғанға дейін жақсы есте сақтайсыздар. Представляете, қартайғанға жақсы есте сақтайсыздар. Да. And Третье. And the second is communication. And third, yes, it's communication in the family. It happens that a husband and a wife or different nationalities and communicate and they understand each other in the same language, but they may also want to learn each other's language. The first is personal satisfaction. И четвертое – это у нас личное удовлетворение. Мы все ставим перед собой какие-то цели. И изучение иностранного языка вполне может быть одной из самых высоких целей. Изучение языка – сложная задача, ведь вам предстоит изучить грамматику, произношение, научиться читать и писать. Главное, будьте настойчивы и настойчиво добивайтесь поставленной цели. В результате она вас очень порадует. И пятое – это the most 5 pressing problems in language learning. Это у нас третье introduction. Итак, It is the first is lack of purpose, second love for the country, and the third boring program, and fourth atmosphere, and the fifth practice. Итак, lack of purpose. Few people realize this, but when learning a particular language, many don't have a specific goal. For example, someone needs English because he works in an international company. This is the goal. And if someone learns a language just because he wanted to, then often his fuse is not
enough for a long time. Of course, there are those who reach the end with only love for the language, but this doesn't work for everyone. If you want to learn a language, give yourself some motivation. Great motivation is the possibility of communicating in other countries, meeting interesting people who speak a foreign language, or reading books and articles that are not translated into Russian. И второе, это у нас love for the country. Жақсы, мен де бір ағылшынша сөйлеп қояйық енді. Love for the country. Another problem lies in the fact that the student is not interested in the roots of the language and how it was formed. If you still do not really need the chosen language in life, but really want to learn and then you are most likely very passionately about the homeland of this language. If not yet, then look for as much information as possible about the life of people in this country, as well as about history and literature. After all, they are the ones that most influence the formation of state language. Yes. И третье. Это у нас boring program, a problem that it's easy to identify but that undermines most of the students, so it should be given the most attention even with a strong love for a language and a clear goal. All the desire to learn it can be killed by an improperly constructed program. Language is not mathematics where there are certain formulas and rules. Of course, grammar cannot be ignored, but even a simply memorization process can be made enjoyable and easy by activating associative memory. And atmosphere. It's atmosphere. You simply the material to the limit, figured out the words, but moving on to the next topic, you found that even repeating the previous ones, you still gradually forget them. This happens because language is not mathematics where you just can forget that 2 plus 2 equals 4. Let's go back to what we talked about kindergarten and elementary school. How did we get used to your native language then? That's right. Everything around you was spoken and written in the language. How can you not get used to it? The same can be done with the language you are learning. Watch movies, series, cartoons in the target language as often as possible. Listen to songs, read articles and books. Surround yourself with the language, then you will get used to it. And the fifth is practice. Жаттығу. Сонымен сіз тілді үйренуде біршама алға оздыңыз. Сіз ауызша және жазбаша тілді жақсы түсінеді. Бірақ сізден сұралған бойда бірдеңе айту үшін сіз қатып қаласыз және себепсіз ештеңені сыға алмайсыз өзіңізден. Қалайша сіз тілді жақсы білесіз. Бірақ ойлануға тұрарлық кейде сізге сөздерді табу қиын емес пе? Өз ойыңды жеткізу үшін ана тілін әрине үйрену керек. Мейлі бұл сіздің бірінші тіліңіз болсын, ал егер сіз оны жиі сөйлемейтін болсаңыз, екінші тіліңіз тиісті дағдыларды алмайсыз. Нәтижесінде сіз оқисыз, жазасыз және тыңдайсыз, сөйлегеннен жақсы. Жаттығуға мүмкіндігіңіз болмаса, ана тілінде сөйлейтін адаммен, немесе мұғаліммен сөйлескен, адамдармен монолог құрған, бұл өте дұрыс. Сырттан бір түрлі көрінуі мүмкін, бірақ егер сіз оның қаншалықты ұят екенін, сырттан бір түрлі болып көрінеді екенін ұмытсаңыз, сіздің сөйлеуге дегеніңіз, құштарлығыңыз ашылып, бұл жерде өте жақсы даму жүреді. Өте керемет, өте қызықты информациялар. Жалпы біздің бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз осы болып тұр. Енді өздеріңіз түсінгендер, не түсіндіңіз, Гүлім ханым айтып жіберсеңіз жалпы.
Бұл подкастта біз жалпы барлық жаңағы топ-5 главных проблем именно при изучении иностранного языка, шет тілін үйренудегі қиыншылықтарды барлығын біз қарадық, меңгердік. Сіздерге жақсы толығымен подкастты ашып түсіндіре алдық деген ойдамыз. Сіздерге қалай, Айгерім, ұнады ма біздің подкастымыз? It was very interesting and information was so useful and I like it. Да, очень было познавательно, особенно когда, как мы вот проводим подкаст на 3 языках, чтобы было очень интересно. То есть другие подкасты, они как бы идут только in English, а у нас 3 языка, то есть мы как полиглоты типа охватываем и казахскую аудиторию, русскую и английскую аудиторию. Да. Поэтому нам это очень понравилось. Өте керемет подкаст болып ойлаймын. Жалпы біз мәселе жайлы айтып кеткеніміз қазіргі кездегі ең үлкен проблемалардың бірі деп ойлаймыз енді. Именно топ-5 главных проблем при изучении иностранных языков мы открыли именно в introduction языки, как изучать иностранные языка. Самые главные 5 интересных проблем мы сделали именно акцент на 5 главных проблем в изучении любого иностранного языка. Пусть это будет английский язык, китайский язык или турецкий, это уже на ваше усмотрение, но главное именно по нашему подкасту вы можете понять, как правильно изучать иностранные языки, что нужно для того, чтобы предотвратить именно барьер между вашим родным языком и иностранным языком. Для этого вам нужно просто послушать наш подкаст, который мы рассказали на 3 языках, так как мы хотели, чтобы оно было понятно и иностранным слушателям, а также нашим отечественным слушателям именно на казахском языке, на русском языке, который понимают практически многие, и также на английском языке. Это немаловажно. Мы хотим этим подкастом вам передать красочность. Мы как приложение сделали слайд. Мы хотим показать нашу красочность нашего слайда, а также показать, что изучение иностранного языка — это не только именно работать по форматам каким-либо, это своего рода наука большая. Так что, да, ребят, мы рады, что вы нас послушали. Спасибо вам большое за внимание. Сіздермен болған бұл мен, Мейірім. Я Гулим. And I am Aigerim. Келесі кездескенше Сау саламатта болыңыздар. Goodbye. Goodbye.